মাখানো আমি খুব ভালো করে এটা মাখিয়ে নিয়েছি, সব কিছু মিক্সড করে নিয়েছি। এটাকে এবার দিয়ে দেবো একটা একটা করে। ছোটো ছোটো করে দেবো। এটা কিছুক্ষণ হবে, আস্তে আস্তে একটু লোতে রাখবেন, কারণ হাইতে রাখলে বড়াগুলো ফুটে যাবে। লাল করে ভাজতে হবে। এটা ভাতের সাথে ভালো লাগে, আর একটু সস, টমেটো সস দিয়ে খেলে ভালো লাগে। এবার এটাকে তুলে নেব। হয়ে গেছে বাঁধাকপির পকোড়া। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করে দেবেন। ধন্যবাদ।